Okay guys, so welcome dito sa ating YouTube channel. Ito na yung lesson 36 sa ating complex analysis. Ito na yung application of residue o residues case number 1. So ano ba goal natin dito? Meron tayong mga integral dati sa ating calculus 2 na kung saan ang hirap siyang isolve. So tinuruan ka, or I think kung naaalala mo, merong Poisson, I think Poisson function, tapos si beta function. So that is Poisson, nakalimutan ko yung term, basta Poisson, so Poisson then beta, so ginagamit si beta integral, so si beta integral para ma-solve siya. So another way para ma-solve yun is using the residues. Okay, so again, solvable to using Poisson or I guess beta function, so Poisson function or beta function, so pagkakalala ko naman yun. Okay, so dito pwede natin solve. So ang gagawin natin, from being a function or an integrand from real number, itatransform natin siya from a function from an integrand from complex number. So meaning itatranslate natin x into z. So ganun ang gagawin natin siya. So dito kasi kumbaga i-represent natin siya, ilalagyan natin siya ng kumbaga drawing or ng illustration. Okay, so case number 1, so improper integrals involving rationals. Okay, so ano yung gagawin natin pag ganito? Meron akong mga note, ano lang yung mga dapat tandaan na gagamitin natin dito. So lagay ko na yung mga note, important note na gagamitin natin dito, o yung mga things to be used, so note na lang. So gagamitin natin yung number 4 ng 4 rules. Okay, so ano yun? Kung meron kang simple 0, kukunin mo yung derivative ng 1 over g of c. Tama? So, kunin mo yung 1 over g prime of z naught. Ganun yung gagawin natin. So, next is, i-represent mo yung drawing into semicircular, into this. So, wherein ito yung point na negative r, ito yung r. So, mamaya maintindihan mo bakit ko dyan ginagawa. Okay, next is, gagamitin natin syempre si Cauchy residue theorem. Si Cauchy residue theorem. So ayun yung mga napaka useful na gagawin natin dito. Okay, so again, una ta-transform natin siya into complex number. So not complex number actually, ta-transform natin siya into a complex variable. So into which pwede natin apply yung residue. Tapos papalitan mo yung limit. So yung limit papalitan mo, kung negative infinity gagawin ko negative r. Yung infinity replace lang by r. So lagay ko na lang din, replace infinity. Replace the infinity sign by r. Okay, so ganun yung gagawin natin. Okay, so proceed na tayo dito. So medyo may konti akong gagawin na kakaiba, pero I think magigets mo rin yun bakit ko siya gagawin, para at least mas mabilis yung way. Kumbaga parang ngayon ko lang siya may papakita sa inyo. Okay, so first gagawin na natin yung dapat gawin dito. So una is from being integral, so lagay natin so integral negative infinity up to infinity ng dx over x to the 4th plus 1. Okay, i-replace natin siya. This is just equal sa integral, replace yung infinity, that is negative r to r. Then yung dx magiging dz. Okay, then over z to the 4th plus 1. Okay, so in that case, naging complex number na siya. Okay, so again, in that case, naging complex number na siya. Okay, ngayon, maglalagay ako dito ng isang importante. Consider natin z to the 4th. So consider si c to the 4th plus 1 equal to 0. So meaning yung denominator equate mo lang sa 0. Okay, ngayon anong gagawin natin dyan? Ipa-factor out natin siya. Again, ang sabi sir, ipa-factor out natin siya. So sir, paano yun? Ipa-factor out ko siya in a sense na dapat maging dalawang value siya ng something. Kumbaga pag pinactor ko siya, si 1, ano ba si 1? Ito check na yung gagawin ko. Ang gagawin ko kay 1, this is z to the 4th plus minus negative 1 equal to 0.
So, okay lang naman. So, z to the fourth minus negative 1 is equal to 0. That is z plus 1. Z to the fourth plus 1 pa rin naman. Ngayon, ang gagawin ko? Yung negative 1, we all know that that is I squared. Okay? We all know that negative 1 is I squared. Okay? So, this is z to the fourth minus I squared is equal to 0. Now, using factoring, we can factor this by sum and difference. Okay? Factor of sum of difference. Okay? So, this is just z squared. So, yung una is z squared plus I. Yung isa is z squared minus I equals 0. Tama. Ngayon, may dalawa tayong makukuha dyan na function. Yung unang function is yung una is z squared. So, kung naalala mo, z squared plus I is equal to 0. So, gawin ko lang, this is z squared is equal to negative I. Okay, ngayon, ano ang gagawin ko kay negative I? So, si negative I, ita-translate ko into exponential function. So, ano yung exponential ng negative I? So, scratch na lang natin dito sa taas. Ano yung exponential ni negative I? So, kung ito yung complex number, ano yung exponential form niya? Ang kanyang modulus, so, pagkakalala ko, ang modulus nito is just 1 pa rin. Tama? Ang kanyang argument is that is negative 1 over 1 or negative 1 over 0. So, since siya ay 90 degrees, no? Kasi since I, that is negative 90 degrees. So, kanyang argument, or yung principal argument niya, argument ng negative I natin is negative pi over 2. Okay, so yung exponential niya, so yung I is just equal sa exponential ng E, so that is R, no? So, that is R exponential ng I theta. So that is equal sa 1 e raised to I negative pi over 2, or simply this is e raised to negative pi I over 2. Ayun yung representation niya. Again, si negative I ng kanyang exponential form is ganyan. So, ta-translate ko siya into this form. So, that is z squared. That is z squared is equal to e raised to negative pi I over 2. Okay, next is pag in-square root siya or pag ni-raise natin siya both by 1/2. So, pag ni-raise natin siya both by 1/2, dalawa yung possible na lalabas. Tama? So, ang mangyayari, this is just z is equal to square root ng e raised to negative pi over 2. So, ang mangyayari, pag in-square root ko siya, dapat dalawa yung possible na sagot kasi in-square ko eh. So, ang possible na sagot, ang mangyayari kasi lang, naka-raise lang siya sa 1/2. So, 1/2 times 1/2, 1/4. Tama. So, ang mangyayari nga lang, magiging dalawa values nito. Ang dalawang value nito sa loob is e raised to negative pi I over 4, tas yung isa, negative e raised to negative pi I over 4. So, again, bakit ganun nangyari? Kunyari, ginawa ko to exponential, yung square root. That is 1/2. Papasok lang siya sa exponent. That is negative pi I over 2 times 1/2. So, that is negative pi I over 4. So, sir, dapat ang sagot lang is e raised to negative pi I over 4. Hindi. Ini-square root ko. So, expected ko dapat dalawa yung value. Okay? So, meaning, positive to, kunin ko yung negative. Yun yung turo ni branch cut ko na alala nyo. Yung ginawa ko. Okay? So, again, pag in-square root mo, make sure na ganun yung gagawin mo. Dalawa mo kukuha mo. Now, nakuha ko yung sa z squared plus I. Ito yung isa. Ito yung dalawa. Next, ito naman. The z squared minus I. So, punta tayo kay z squared minus I is equal to 0. Z squared minus I is equal to 0. So, simply, this is z squared is equal to I. Okay? So, ang obvious, ganun ulit gagawin ko. Gawin ko exponential nito. Obvious ang exponential nito is yung positive nun. Okay? So, again, ang exponential nito is e raised to pi I over 2 or I pi over 2 kasi negative dun eh. So, this is just z squared is equal to e raised to I pi over 2. Then, pag in-square root ko rin, similar nung lalabas, this is just e equals sa I pi over 4 naman, kasi positive lang siya. And, isa is negative e raised sa I pi over 4. Okay, so may kinalaman yung mga kinuha ko na values na yan. Ngayon, may nilagay ako dito. So, hindi ko pa napansin mo, no? Hindi ko pa nagagamit yung 4 rules, yung drawing na to, yung Cauchy residue theorem. Ang ginagawa ko lang is nagmamanipulate lang ako dun sa ilalim na yan. Okay, next is drawing ko siya.
So using yung aking diagram na ginawa kanina. So lagay ko to dito. So drawing ko dito yung ating parang contour. So ito kasi yung parang nag-serve as contour niya is negative r plus r. So ibig sabihin negative r is napakalaking half circle siya or half semicircle siya. Napakalaking semicircle siya. Okay, ngayon, igagraph ko kada isa yan. Igagraph ko yung mga tatlo. Kumbaga, points din sila. Okay, ever ako points din yan eh. Ano ba si e raised to negative pi I over 4? Pag kinonvert mo into, pag kinonvert mo siya into something na, kumbaga kunyari, convert mo yan sa standard form lahat. Nasaan sila? So, ako, kayo na lang ha. Ang gawin mo, i-convert mo to sa standard form. So, gawin mo, convert into standard form kahit sa scratch na lang. Ito rin, tapos ito rin si standard form. So sir, paano? Gawin mong trigonometric, then solve mo para makuha may standard form. So maalala mo naman yan. Ngayon, ang gagawin ko na, ipa-plot ko na lang siya dun sa ating contour. So una, si e raised to negative I pi over 4. Nasaan siya? Based sa aking computation, nandito siya somewhere. Si negative e raised to negative pi I, e no, e pala no, e unang kinukuha ko no. E raised to negative I pi over 4, so dito siya. E raised to negative I pi over 4, nandito siya. So pag ikaw mag-graph, makikita mo na dito siya. Next, si negative e raised to negative I pi over 4, pag ginrap ko siya, nandito siya somewhere. Okay, so nandito si negative e raised to negative I pi over 4. Okay, next, pag ginrap ko yung e raised to I pi over 4, nandito yon. Si e raised to I pi over 4. So, something na si e raised to I pi over square root of 2 over 2. Square root of 2 over 2 plus I square root of 2 over 2. So, kaya nandito siya. Ito naman, negative square root of 2 over 2 plus I square root of 2 over 2. Tapos ito naman, so, itong negative na to. So, lastly, yung negative I pi negative e raised to I pi over 4, nandito siya. Negative e raised to I pi over 4 is something nandito. Okay, ngayon, ano naman kinalaman ng ginawa ng sir? Bakit niya pinlat yan? So, ngayon, kung x raised to 6 yun, 6 naman yun. So, i-graph mo rin yun, i-plot mo lang kung saan siya somewhere. So, ngayon, ito yung sasabi ni sir. Sinabi ko na napakalaki nito na circle. So, sigurado kong cover niya yan. Okay? So, yun sa sure ko, cover niya yan. So, ngayon, ang gagamitin nating mga singularities is just itong dalawa. Okay, again, ang mga singularities na gagamitin natin is yung, ang singularities na gagamitin natin, or singularities to be used, are yung negative e raised to negative I pi over 4 and si e raised to I pi over 4. So again, ginanap ko yan kumbaga sinulod ko lang yung SF kasi papatagal pa ako sa video para dagdag. So ngayon, i-apply na natin. So nagamit ko na to, no? Kung napansin nyo, nagamit ko na to. So dalawa na lang di ko nagamit. Apply na natin si Cauchy residue theorem. So sabi ni Cauchy residue theorem, yung integral daw ng negative r going to r ng dz over z to the fourth plus 1 is just equal sa 2 pi I. Since dalawa singularities, so una is b1, so let's say ito yung b1 plus b2. So let's say yan yung singularities, yung b1 singularities at pole negative e raised to negative I pi over 4, tapos isa singularities at e raised to negative I pi over 4. So nagamit ko na yung Cauchy residue theorem. Okay, next is gagamitin ko na si 4 rule. So anong gagawin natin para ma-apply si 4 rule? So punta tayo dito sa b1 na yan. Okay, again, si b1 is singularity or residue. So residue is representation ng singularities na to. Tapos si b sub 2 representation ng singularities ng function at dito. Okay, so ngayon, gagamitin ko na yung 4 rules. So sabi ng solution, this is just equal sa 2 pi I. So huwag nyo kalimutang hindi isulat yan. Then multiplied by, una is residue. Kasi yun yung formula ng 4 rules. Sabi ng 4 rules, ang residue daw is nung 1 over z to the fourth. So rule number 4 kasi.
comma, negative e raised sa negative I pi over 4. Okay, ayun yung una. Kunin ko residue yan. Then plus residue ng 1 over z to the 4th plus 1, comma, e raised sa I pi over 4. Okay, so ganun siya kahaba. Ngayon, sabi ng rule number 4, ano sabi ng rule number 4? Kukunin ko lang yung derivative nito, tapos i-evaluate ko lang siya at that function. Okay, so try natin gawin dito. Hoping din na magkasya. This is just equal sa 2 pi I multiplied by pag kinuha yung residue nito, ang sabi ng rule number 4, derivative. So i-differentiate ko to. So ang derivative ng z to the 4 plus 1 is 4z cube, no? So ang derivative nun is 1 over 4z cube. Okay, i-evaluate natin yung integral niyan at z is equal to negative e raised sa negative I pi over 4. Okay, then plus, ganun pa rin, 1 over 4 z cube. I-evaluate natin yung integral at z is equal to e raised sa I pi over 4. Okay, so next is, syempre substitute na natin yan. So papalit lang natin dyan doon. So this is just equal sa, I think this is equal sa 2 pi I, okay, multiplied by 1 over 4, tapos ito ay negative e raised sa negative I pi over 4 raised sa 3. Okay, so ayun yung reason ko. Sir, ba't di mo na ginawa standard form para hindi ka na mahirapan? Ako siya ginagawa exponential. Tingnan nyo. Since naka-raise sa 3, ipapasok ko na lang literal yung 3. I-raise ko na lang siya literal sa 3. Tapos ako na ibabalik sa standard form. Yun yung isa sa reason ko. Then plus 1 over 4 e raised sa I pi. So ito yung negative, no? So kalimutan yun. I pi over 4 raised sa 3. Okay, then saka ko ipapasok yung 3. So magiging sagot, this is 2 pi I. So this is 2 pi I. Then this is multiplied by 1 over 4, then negative e raised sa negative 3i pi over 4. So ayun yung sa reason ko. Kumbaga i-multiply ko na siya as is doon. Then plus 1 over 4. So pininigito ko yung solution ko. 1 over 4. Ito nga medyo mahirap dito. Napakalit kasi ng sulat ni sir. E raised sa 3i pi over 4. Okay, next is kukunin natin yung standard form o yung representation nito nung e raised to negative I negative 3 pi I over 4, negative 3 pi I over 4 saka yung e raised to 3 pi over 4. Okay, so base sa aking kodigo na lang, si negative e pag translate ko sa standard form, raised sa negative 3i pi over 4 equal siya sa negative of negative square root of 2 over 2 minus I square root of 2 over 2. So sir, bakit ko ganoon? Ba't may negative pa? Kasi may negative pa. May negative negative pa dun sa labas. Okay? So yung isa naman, yung e raised sa 3i pi over 4 is just equal naman siya sa negative square root of 2 over 2 plus I square root of 2 over 2. Okay, so ready na ako i-substitute yan dyan. So then mamaya check ko din sa book kung tatama yung sagot natin. Kung sumakto yung sagot natin. Okay, so pakita ko muna yung sagot na lalabas sa book.
Hindi ko makita. So, ang sabi ng sagot ng book natin is pi square root of 2 over 2. Wala kasi yung solution. Okay, so dapat ang sagot is pi square root of 2 over 2. Yun yung dapat maging sagot natin dito. Okay, so again, substitute ko lang lahat ng values na yun. So, this is 2 pi I. This is 2 pi I multiplied by 1 over. So, mangyari, this is 4 multiplied by negative times negative magiging positive. So, this is square root of 2 over 2 plus I square root of 2 over 2. Okay, then plus 1 over, this is 4 times negative square root of 2 over 2 plus I square root of 2 over 2. Okay, then distribute lang natin yung 4 na yan. So, obviously, pag distribute ko yung 4, magiging 2, 2, 2. Or, kunyari, labas ko na yung 1 half. Ganito mangyari labas ko yung 1 half dito, labas ko yung 1 half dito, magiging 2 na lang yan, yung dalawang yan. So, mangyari, this is just 2 pi I multiplied by 1 over 2 times square root of 2 plus I square root of 2. Okay, kumbaga nilabas ko yung 1 half. Then plus, ganun dito, this is 2 times negative square root of 2 plus I square root of 2. Okay, next. Again, may 1 half ulit, kabilaan. So, both may 1 half. Paglabas niyan, makakancel lang yung 2 na yan. So, obviously, cancel lang itong 2 na to, saka to. Kasi may same factor eh. Factor out kaya may 1 half, may 1 half. So, 1 half times 2, that is cancel lang. Okay, so meaning, ang natira na lang natin is just pi I, tama, multiplied by 1 over square root of 2 plus I square root of 2 plus 1 over negative square root of 2 plus I square root of 2. Okay, so hoping simplify natin yan. So pag pinag-cross multiply, ito multiply doon, ito multiply doon, ito multiply nila. So obvious naman parang sum and difference din eh, kasi I square root of 2, I square root of 2, ito yung positive, ito yung negative. Okay, so kumaga maging sagot, this is just pi I multiplied by, yung multiply ko sa kabila is negative square root of 2 plus I square root of 2. Okay, then all over, then plus sa kabila niya is square root of 2 plus I square root of 2. Kasi ito yung multiply ko sa kabila. Next, itong dalawang to, pag minag-multiply ko, ang LCD na is square root of 2. So, square root of 2 raised sa 2. So, negative square root of 2 raised sa 2. So, it is negative square root of 2 raised sa 2. Tama, then plus I square root of 2 raised sa 2. Okay, so sir, bakit? Kasi ito yung positive, ito yung positive, ito yung negative, ito yung positive. Kumbaga, x minus y saka x plus y siya. Pinagbaliktad lang. Negative y plus x tapos negative y plus x. Kaya siya ay negative y squared plus x squared. Okay, kaya ganun yung naging result niya. So, dapat bracket to. Okay, next is simplify natin further. Obviously, sa taas may mga cancel tayo. So, negative square root of 2 saka negative square root of 2. So, this is pi I multiplied by I square root of 2 plus I square root of 2 is 2I square root of 2. All over, pag in-squared ko to, pag in-squared ko yan, that is negative 2. Tama, then ito, I squared is negative. Tama, then that is also negative 2. Tama, so kasi nga, I square root of 2 times I square root of 2. I squared is negative 1. Square root of 2 squared is 2. So, that is negative 2. Okay, so, therefore, this is just equal sa I times I. So, this is 2 pi I squared is square root of 2 over negative 4. Okay, which is this is equal sa negative 2 pi square root of 2 over negative 4. Or simply, this is pi square root of 2 over 2. Okay, which is nakuha ni sir. Okay, so therefore, ayun yung kanyang integral. So, based dun sa ating kodiko, ayun siya. Nakuha ni sir siya. Okay, so, yan to, yung case 1. So, hoping na gets mo siya. Again, yung idea is kung ilan yung, kunyari naka-raise sa 6, 6 yan. Okay, so, expected ko, 3 dapat nasa loob.
So kung 8, 4 nasa loob, 4 nasa labas. Ikaw na lang yung mag-translate kung ano yung mga singularities na yun na gagamitin mo. Tapos highly recommended ko na exponential siya. Bakit? Kasi pag exponential, mas madali natin makuha yung dapat gamitin dito. Okay? Okay, so that's all for this video. So again, isa example lang yung binigay ko kasi medyo mahaba siya. Okay, so hoping na maintindihan mo. So may case 2 pa tayo sa case 3. So thank you for watching.